Тут ми можемо бачити російську військову техніку, яка сховалась в цьому лісному масиві невеликому. Ukraine's security service preparing for a raid across enemy lines Це інфрачервона зараз, так? in a war of artillery and drones and plenty of creativity. It looks almost like a toy. It is Chinese toy with some upgrades and some innovations with some magic. Enough magic that this specially made drone will travel far beyond the Zaporizhzhia front line. In search of a Russian air defense system, it flies deep into enemy territory towards a town that is one of the main objectives of the southern counteroffensive, Tokmak. Ми підлітаємо до цілі. At the other end of the phone and watching the same screen, a HIMARS unit is ready to launch. The call sign of this drone's unit commander is Bankir, a reminder of his life before the war when this land was still Ukrainian. Now you can see on the road this is Russians vehicles moving. This is checkpoint Russians. You can see in Tokmak. Лівіше приціл наведи. But tonight they've been unlucky. The air defense system they wanted to hit is no longer there. Вертаємось додому. Цілі нема на точці. Home for tonight is a field about 15 kilometers north of the front line. Using only red lights to avoid detection, they've got a bird's eye view of the battle below and what's happening beyond. We are hunting for them for some time. We have some results. We know where they are hiding. We know where they are moving. So it's a question about time just to find them. And each time it flies, the drone records precious information. The state of Russian defenses, vehicles and systems being moved. Even if tonight a Russian air defense system and its 4 to 5 officers were, unbeknownst to them, spared. Are you disappointed? No, we are not disappointed. This is our service, it's our work, and we will continue to do it. Until, he says, every last inch of Ukrainian territory's been freed, however long that takes. The flag now flies over what's left of Robotyne. Ukrainian leaders say it's the first victory of the 3-month counteroffensive, a source of great pride for the men of the 47th Mechanized Brigade. Того дня ми евакуювали іменно гражданських, іменно цивільних осіб. Всього 6. Наша піхота підготувала людей, щоб вони могли зібрати свої самі необхідні речі. The soldiers hadn't expected to find them, but rushed the handful of men and elderly women into their Bradley vehicle before speeding away as quickly as they could. Тільки от їхали ми, прильоти прямо одразу по тих самих місцях. Тобі ж для росіян, мирне населення, вони, їм що військові, що мирні, вони не обращають уваги на це. Їм всі одинакові. Прилетіло 2 метри від Бредлі впало. Повезло то, що, слава Богу, є Бог на світі, і косоглазі росіяни просто банально, не було прямого влучення в машину. Вкрилася машина вогнем, димом, посікло повністю бочину, видержала кумулятивна броня. Бредлі шатнуло, вискочили ми. Back in the safety of a nearby wood, the civilians are given much-needed water and phones. Алло, дочечка, алло. Привіт, куколка. Доця, нас вивезли, доця. Я знаю, мам, я знаю. Не плач. Ми вже вдома. But for the 47th Brigade, Robotyne was just the start, and some of its heroes have since fallen. I'd like to ask about your colleagues. The day you went into Robotyne and you took the civilians out, there was another team, but they were killed. Ми злагодження проходили в Германії. Ми обучалися в Германії на американській базі. І вірите, тяжко про це розповідати. Для нас дуже тяжела втрата. Да. То есть вспоминать, розказувати, як сказати, це дуже тяжело на душу. Це з тим, яким ти чоловіком прожив, проспав, проїв
и его потом резко не стало. Still, they carry on southwards along a stretch of road they've nicknamed the Road to Hell. These are some of the helpless victims of the Lahaina wildfire. Roman ran off from his dog sitter and suffered severe burns. He was rescued by a Good Samaritan and reunited with his owner thanks to a microchip. Yes, me too. Here at the Maui Humane Society in Pu'unene, more than 20 burned animals are under constant care, needing daily bandage changes, pain medication, antibiotics, and fluids. It is very difficult to see these animals in such tremendous pain. This is little Mamaki, and someone turned her in 3 weeks after the Lahaina wildfire. You can see, she has all of these bandages, and she's not very comfortable, but doctors give her a good prognosis, and they say that she's going to be okay after some loving care. I know. Oh, I know. Oh. The majority of the animals that we are caring for right now are severe burn victims. Whether it's the ears of cats, the whiskers that have been completely singed, and unfortunately the paw pads of a lot of these animals have been either down to the bone or extremely raw. He gets a hydro one from vet staff on days of his bandage changes just to help because he's a little extra painful. Tiffany Davis is a foster vet tech. She's caring for Nigel, who came from Lahaina. I love him. And just 2 days ago, he started trying to play ball a little bit, as best as he could. So he's feeling better, and he's getting more and more sassy every day. The Maui Humane Society, along with a team of animal groups, have been escorted by the National Guard into the burn zone since last week, where they set up traps in hopes of finding more lost animals. We want the community to know that we are here for them and that we are going to be doing everything that we can to reunite them with their pets, because we know that pets are a part of the ohana. Oh, you like this thing? Oh, sweetheart. Another animal patient in the clinic is named Ho'omo, in Hawaiian, to carry on. Despite the heartbreaking loss of Lahaina, it's about perseverance for these animals and the people who cherish them. And this is a long road of recovery, and we're in this for the long haul. As the Princess of Tonga arrived, a standing ovation from the crowd and the national anthem of Tonga was sung. It was a time for healing and hope. It's an honor to have her be here and to come and see the welfare of her people. We come from a small island, South Pacific, and just to have her here, it gives us motivation and inspiration. Her Royal Highness, Princess Angelica Latufui Peka Halaivalu Mata'aho Napua Okalani Tuku Aho said she feels like it was her duty to come and see her people, to show her support and to grieve with them. She came to Maui to visit the Tongan community after the deadly and devastating Lahaina fire claimed the lives of valued members of their community and others as well. It was a day of performances and storytelling. Laughter and tears. Taipaleti Piutau lost her home in the Lahaina fire. She says despite her grief, she's grateful that the princess of her homeland came to Maui to mourn with her. El llamado flu aparece con más frecuencia en el invierno y principios de la primavera. Es una enfermedad contagiosa que ataca el sistema respiratorio causada por los virus A y B.
Este virus puede propagarse tanto a los tractos respiratorios superiores e inferiores, afectando la nariz, garganta y pulmones. Y ahora le añadimos a Eris, la nueva variante del COVID que continúa circulando y sigue cambiando. Uno de los problemas que vamos a tener en esta época de otoño es que los virus se parecen mucho. Ahora más la nueva cepa de COVID Eris, pues más síntomas respiratorios altos. Nariz tapada, congestión, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general. Se parece más o a un virus respiratorio normal, al catarro común, o se parece más a la influenza. Hay que recordar que tanto la influenza como Eris son virus que gustan del frío. Sin embargo, esta nueva variante es menos mortal, pero sí sumamente contagiosa. Definitivamente sigue enfermando a la gente susceptible se siguen agravando, ya sea pacientes que tengan otras condiciones médicas o su sistema inmunológico comprometido. Así que tenemos que seguir con precaución. Una cosa bien importante que yo le he dicho a mis pacientes y se lo digo al público en general, es que no crean que porque ya tienen vacuna o porque ya le ha dado antes, pues no se pueden complicar con una nueva variante. Cabe señalar que la influenza puede llevarnos a la muerte. La tipo A es la más perjudicial porque provoca una enfermedad grave. La mayoría de las muertes por influenza es por pulmonía, que le da al paciente a complicación porque el virus es tan fuerte que deprime tu sistema inmunológico y propensa entonces a que bacterias como estreptococo, etcétera, te causen pulmonía y te pueden causar la muerte si tú tienes una condición previa respiratoria. Para ambos virus hay tratamiento con medicamentos antivirales y contra la influenza existe una vacuna que debe ponerse anualmente y que lleva años usándose. La época empieza ahora en agosto y termina en marzo. Cualquier momento que usted tenga disponible la vacuna de influenza, en ese tiempo usted se la pone. Mientras más antes usted se la ponga, mucho mejor es porque está más protegido. Segundo, la vacuna de influenza empieza a funcionar, empieza a producir anticuerpos en su cuerpo 2 semanas después que usted se la ponga. Así que usted, si usted va a viajar para los Estados Unidos o Europa en los próximos días, pues ya está quizás tarde porque se tarda 2 semanas en protección. Mejor espere cuando llegue para entonces ponerse la vacuna. La influenza causa anualmente entre 3 a 5 millones de casos graves en el mundo y entre 290,000 a 650,000 muertes. COVID-19 didn't take a vacation this summer, and it's not heading out for fall either. How bad it's going to get, we don't know. As you know, this is a very unpredictable virus has shown us that over the last 3.5 years. According to the Centers for Disease Control and Prevention, COVID-related hospitalizations in the U.S. have been inching upward over the past few weeks. And on Monday night, the White House released a statement saying First Lady Joe Biden tested positive for the virus. A spokeswoman for Mrs. Biden says she's staying in her Delaware home dealing with, quote, mild symptoms. President Joe Biden tested negative. People more likely to know somebody who might have COVID or may have had COVID themselves. But admittedly, this is hard to validate because there's just not as much testing. The CDC recommends that people who catch COVID-19 should isolate for at least 5 days, wear a mask until testing negative twice over a 2-day period, and keep up to date with vaccinations. There's going to be a CDC advisory meeting on September 12th. That is the point where this booster may be recommended broadly for the population. We'll see what happens. I'm John Lawrence reporting. It's a body's extreme response to infection. Sepsis is a life-threatening condition requiring urgent medical care to prevent organ damage and death. I don't think the general public really understands how dangerous sepsis can be. Sepsis can be hard to identify. It has a wide range of symptoms, including confusion or disorientation, shortness of breath, high heart rate,
fever, shivering, extreme pain, and clammy or sweaty skin. A 2022 survey of more than 5,000 U.S. hospitals showed only 73% reported having a dedicated group charged with monitoring and reviewing sepsis care and outcomes. But at El Camino Health, officials say a new device is helping improve patient care. Flow patch is changed the game, really, in managing sepsis treatment. The device adheres to the neck of a patient and wirelessly transmits real-time data to the healthcare team, allowing them to monitor fluid management, a key part of sepsis treatment. There's no doubt that because we've been able to very rapidly assess patients using this tool, we have been able to manage their treatment plan more quickly and efficiently and save lives as a result. For the past 4 years, Jimmy Buffett continued doing what he loved, being on stage. Fans had no idea the singer-songwriter was undergoing treatment for Merkel cell carcinoma. Oftentimes, it's not diagnosed very early because it's a rare cancer. The American Cancer Society says that while the disease is uncommon, the numbers of people diagnosed with this form of skin cancer has been rising over the past few decades as the population ages. Scientists don't know the exact cause, but in many cases it's connected to UV exposure or caused by a virus. It often presents as a nodule in the skin. Sometimes it's flesh colored, sometimes it's violet colored. Those at highest risk are men, people with light-colored skin, seniors over the age of 70, those who are immunocompromised, and people with significant sun exposure. If you're having a risk factors and you notice a nodule in your skin that doesn't hurt, but it's growing relatively rapidly, make sure you have it checked out. Like other cancers that come from viruses, the American Cancer Society says Merkel cell carcinoma is very responsive to newer immunotherapies. That has really become the frontline treatment once the cancer has spread, with response rates which are very encouraging, and also some patients with very long duration of remissions. For Health Minute, I'm Mandy Gaither. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. Y yo soy Alejandra Forero, presentadora de Primera Plana, y quiero invitarlos para que ustedes nos sigan en las redes sociales de Telearuba para que tengan todos los días una dosis diaria de inspiración, información y entretenimiento. Hobi gente takiere, kultur kacho también sun kos. Kunan tintur caminho de drume. Inan por hunga unda kuta. Sigur, tur caminho tinko e kometa. Pero en realidad ta hopileo. Stop es aquí. Por favor, steriliza y castra vossa mascota. Nos mainta turja luna jaranson y javierna de nuevo para su norte mainta. Repetición a tarde y su siguiente día. Riba live streaming. Nos mainta ta entretener, educar y informar. Nos mainta aquí na mes na Telearuba. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Continúen con la buena programación en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. 3, 2, 1, clear. Mi nombre es Jerica Benítez, trabajo en el departamento de Telenoticia, en el área de Primera Plana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales porque tu opinión es muy importante para nosotros y queremos saber qué te gustaría mirar.
President Joe Biden's campaign is debuting a new ad Thursday during the National Football League's season opener. They said millions would lose their jobs and the economy would collapse. But this president refused to let that happen. The 30-second video called Got to Work comes on the heels of a report from Goldman Sachs that says the odds of a U.S. recession over the next 12 months are now down to 15%, which falls in line with the historical average for any year. Inflation is still high, but it is moderating here nicely, quickly, moving in the right direction. All the trend lines look good, getting inflation back to the Federal Reserve's target. Goldman Sachs officials are calling this a soft landing, which means bringing down inflation without an economic collapse. It adds that U.S. paychecks will keep rising higher than goods and that consumer spending will keep the country's economic engine running. There's still a script to be written here and things could go wrong, but at this point, the Fed feels like it's threading the needle just right. As of now, the Federal Reserve has only been able to accomplish that feat once in the past 60 years. And some Republicans aren't as confident in Bidenomics. Part of the inflation problem is the Biden, $1.2 trillion of Green New Deal spending called the Inflation Reduction Act was actually inflation creation. I'm John Lawrence reporting. A menos de una semana para el inicio del curso escolar, los padres hacen números para cubrir los gastos de material, uniforme y calzado. Simple libro, 100 y pico euros. Un libro nada más. Me parece una burrada, algo excesivo. Y pues casi que el doble del año pasado. Y falta ahora comprar algunas otras cosas y sí, todo está, muchísimo. La diferencia se nota bastante. Solamente en cuadernos, sin contar con libros, será unos 25 o 30 euros entre libro, estuche, mochila. Solo en vestuario se pueden superar los 100 euros. Por un niño, uniformidad, básicamente lo que es una pieza conjunta con pantalón largo, camisa o chaqueta y calzado, suele rondar en torno a los 150, 200 euros. La Organización de Consumidores y Usuarios estima que en Canarias el gasto por estudiante asciende a 400 euros. Los libros y el material escolar se llevan la mayor parte de este presupuesto. Se ha notado un poquito debido al proceso inflacionario que llevamos en todo el año 2023. Hemos intentado mantener ciertamente con todos los proveedores un precio que no se note mucho, pero sería quizás no preciso decir que no ha subido. Incremento mayor ha estado en el papel. Los demás productos, en los útiles, rotuladores, pegamentos, no se nota tanto. Bolígrafos, donde más se ha duplicado, o sea, en cuadernos. Algunos padres han comprado de manera escalonada y otros han preferido adquirirlo todo en septiembre. Hay un dicho sobre Chile que dice que en Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla. Sin libertad de prensa terminamos repitiendo los discursos de la persona en una posición de poder. Mi nombre es Paulette de Sormó, soy periodista chilena, tengo 40 años y he sido periodista durante casi 20 años, la mitad de mi vida. No me he considerado nunca como una periodista que ha sido amenazada por ejercer mi profesión en Chile, pero sí han habido situaciones, digamos, difíciles. Por una parte, desde que están las redes sociales, creo que para los periodistas y sobre todo para las periodistas mujeres como yo, ha sido complejo enfrentar hostigamiento online. Cuando a la gente no le gusta lo que yo digo, hay muchas agresiones vía redes sociales. Hay descalificaciones, comentarios sobre el cuerpo, cosas que probablemente cuando ocurren una vez a las periodistas quizás no nos afectan, pero cuando son sistemáticas, cuando hay comentarios sexuales, la verdad es que comienza a minar la libertad que uno siente para poder hablar de lo que requiera hablar o ofrecer los puntos de vista que deban estar representados en la sociedad.
Ahora en Chile estamos enfrentando una crisis de profundización de la delincuencia. Nuestro crimen, digamos, ha cambiado, hay mucho más crimen organizado que antes. Hemos tenido una ola migratoria que lamentablemente ha incluido el de grupos como, por ejemplo, el Tren de Aragua, y que ha cambiado la forma en la que se ve la violencia. Nosotros nunca tuvimos antes la experiencia de tener que reportear porque una persona había aparecido descuartizada en la calle, por ejemplo, o había sido decapitada, o niveles de violencia que realmente los periodistas no necesariamente estamos preparados acá en Chile para abordar. Y creo que ahí hay riesgos relevantes que tenemos que resolver para el futuro. Creo que el principal desafío de la prensa en Chile hoy es poder dar cuenta de lo que ocurre sin generar un clima de odiosidad que haga que finalmente movimientos autoritarios, extremistas, de la extrema derecha o de la extrema izquierda ganen terreno y fragilicen nuestra democracia. Y es algo muy difícil. Es muy difícil porque ya hay una polarización importante. La libertad de prensa es importante porque sin libertad de prensa terminamos repitiendo los discursos de la persona en una posición de poder. Es lo que ocurrió en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet, que ahora este año acá se cumplen 50 años desde el golpe de Estado. Fueron años muy oscuros, una dictadura muy feroz. Durante la democracia, tener libertad de prensa ha permitido que la democracia se profundice de cierta manera. Tenemos que proteger la libertad que hemos ganado. Desde hace 40 años, el mercado de las pulgas se considera un espacio cultural, de tradición, de antigüedades y cachivaches. Desde el 2005 se considera una actividad de patrimonio cultural y hoy ustedes me van a acompañar a conocer todas las cosas que se encuentran en este espacio y es una actividad que solo se realiza los domingos y feriados. ¡Vamos! Buenas. Desde el año 1983, los domingos y feriados, este lugar ubicado en el corazón de Bogotá, en la carrera séptima con calle 24 y justo en los pies del majestuoso Cerro de Monserrate, se convierte en un mercado persa donde visitantes, compradores, turistas y curiosos llegan para encontrar las joyas y reliquias más escondidas y recónditas. El mercado de las pulgas. Ese televisor me costó 100.000 pesos, me voy feliz, es un Hitachi, un súper clásico. La verdad es que yo tengo una gran debilidad por las cosas antiguas. Y es que las antigüedades son los objetos más apetecidos en este lugar. Yo vendo balanzas, vendo planchas, vendo estribos, vendo floreros, vendo cencerros, vendo caballos, vendo cascarones de balas, vendo olletas, vendo ollas, vendo pailas, Doña Mercedes, vendo bandejas antiguos, sí señora. Esa maquinita que está ahí, ¿qué es, doña Mercedes? Esto es un teodolito. ¿Teodolito? Sí, donde antiguamente los usaban para que quedaran las carreteras bien niveladas. Eso vendían en un trípode de madera y eso era. Ahora todo es desechable, ahora son en... Para decoración. Claro, de colección y son lo más caro que tengo en este momento en el negocio. ¿Así? ¿Cuánto puede costar uno de esos? Es en 1.600.000 y 1.200.000. Es decir que este objeto cuesta entre $300 y $400. Allí son más de 300 negocios en los que se venden de todo.